So welcome to all. Now I am going to take 10th standard maths. As usual, algebra in the exercise. What we are getting it, A matrix is given, unit matrix I is given. Show that A square minus A plus D into A equal to this much. This clear? Very important sum and different sum. Listen carefully. First you have to find out that what? A square. So A square is nothing but A into A. A into A. A matrix is what? A, B, C, D. Again you write A, B, C, D. Why? A into A. That is A into A. So now we have to carry out the multiplication concept. Row with column. Row with column. A into A square. B into C plus BC. Is clear? A into A square, B into C, BC. First row, first column. Then first row, second column. A into B, AB. B into D, BD. Is clear? So first row, first column, first row, second column over. Now second row, first column. C into A, that is AC. D into C plus CD. DC, whatever. This 3P kuda eludhalam. CA, DC like that. Okay. Alphabetical preference first kudu. Okay. AC and CD. Now C into B, BC plus D into D, D square. So this is what A square oda answer. But what the things you have to prove that LHS equal to A square minus A plus DA. Okay. Left hand side vachi RHS prove pannu. In the answer kondu varanum. So based on this answer should be proved there. What is A square answer? Write it now. A square plus BC plus BC, AB plus BD. Then here will be AC plus CD, and here will be BC plus D square. So this is the answer for A square minus, write like this, A plus D as it is, again A matrix, again A matrix. What is that? A, B, C, D. C, D. Okay. So I am substituting here A square concept minus A plus D I return. In place of this A, I return A matrix. In place of that, I return A matrix. Now, this one is as it is. A square plus BC AB plus BD. Here AC plus CD, BC plus D square. Now, this is scalar. வெளியில என்ன term இருக்கோ அந்த term இது நாலுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும். நாலுத்தையும் அப்ளை பண்ணோம். ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்மால் சம்மில் சின்ன 2 மார்க்ஸ் சம்மில் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே 3 இருந்தால் எல்லாத்துக்கும் 3ல் பண்ணுவோம், 5 இருந்தால் எல்லாத்துக்கும் 5ஆல் பண்ணுவோம். ஓகே. Now A plus D into all these 4, listen, this into this, A into A square, AD. Can you able to follow that? இதில் மல்டிப்ளை பண்ணால் A into A square, A into D, AD. Then second, AB plus BD, AB plus BD. This into this. இங்கே row column எல்லாம் கிடையாது. Here there is no row column. Okay. இங்கே இந்த term இது நாலுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும். This into this will get this. This into this will get this. This into this. See now. AC plus CD. AC plus CD. A into C, AC. D into C, CD. Now this into this. That is A plus, that is A, D,
A into D, AD plus D into D, D square. Okay, this thing with all 4 terms I have written. Now see here what you are getting it. A square plus BC here. Okay, here A square plus AD. So what are the things you have to write there? AB, BD. AC, CD, this will cancel. And this will be what? A square, I am getting it. BC. AB, BD, AB, BD cancel. Then okay. So listen now. Okay. So AB plus BD minus AB plus BD cancel. இங்க இருக்கிறது plus. இது வந்து இந்த மைனஸ் இதோட போட்டோம்னா இது கேன்சல் ஆயிடும். Same way AC plus CD minus AC plus CD. This will cancel and this will cancel. Can you able to follow? Okay. இது plus வச்சிருந்த கான்செப்ட், இது மைனஸ் கான்செப்ட். அதனால இது கூட இது பண்ணா இது கேன்சல் ஆயிடும். இது கூட இது மைனஸ் பண்ணா கேன்சல் ஆயிடும். ஏன்னா AC minus AC cancel. CD minus CD cancel. Now what is the term? Listen now. Here A square இங்க plus A square, இது minus A square. So A square cancel. A square cancel. Balance என்ன இருக்கு? BC. இங்க பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு? minus AD. ஏன்னா இங்க வெளியில மைனஸ் இருக்கு. அப்ப minus into this minus AD. Next BC is there. Okay, so BC is there. Here there will be 0 because that and that is cancel. Here also 0. Okay, inge BC you have to write that minus AD. D square cancel. D square cancel. So remaining things I have written. இங்க இருக்கிறதெல்லாம் plus, அங்க இருக்கிறதெல்லாம் minus. அதாவது minus AD minus AD. Now listen. BC minus AD you take outside. You take it at outside. Outside la எடுத்தோம்னா இங்க 1. Okay, if you take common it will be 1, 0. Here will be 0. இங்கேயும் BC minus AD வெளியே எடுத்தோம்னா 1. Okay, this one is equal to what? BC minus AD. இங்க என்ன போட்டிருக்காங்க? I unit matrix. 2 போட்டா 2/2 matrix அப்படினு அர்த்தம். So this is the things you have to prove. BC minus AD I2. So LHS equal to RHS. Can you able to follow? Very important sum, different sum. So go through this because it is very different concept which is given. Ordinary multiplication இருந்தா கூட இங்க கொஞ்சம் confusion வரும். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் confusion வரும். Carefully and you will make some mistake if you not understand clearly. Any doubt up to this? We will do one more sum, last one after finishing this. யாருக்கெல்லாம் சரியா புரியலையோ அவங்க வந்து ரெண்டாவது வாட்டி இந்த சம்மை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதை ஒரு தடவை பாரு. Those who not understand clearly, not like a class, okay, you have that facilities. Now what? Repeated திரும்ப அதே பார்க்கக்கூடிய ஒரு கன்சர்ன் உனக்கு இருக்குது. போர்டில் எடுக்கிறது முன்ன வந்து கிளாஸில் எடுத்தோம்னா ஒரு தடவை அவ்வளோதான், திரும்ப ரெண்டாவது தடவை சொல்லி தரணும். இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. அதே யூடியூப்பில் நீ என்ன பண்ணலாம், புரியாத பட்சத்தில் ரெண்டாவது வாட்டி நீ என்ன பண்ணலாம், சேம் செம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிப்பார், போட்டுப்பார். எந்த ஸ்டெப்ஸ் புரியலையோ ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டெப்பு புரிகிற வரைக்கும் செகண்ட் டைம் போட்டுப்பார். தென் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ.
So we are not taking 10 sums or just 20 sums in a class. Okay, in a class we are putting maximum 5 to 10, that's all. 5 போடுறதே பெரிய விஷயம் சரியா. சில கிளாஸில் வந்து 2 சம் 3 சம், பெரிய சம்மாக இருந்தால் 2 சம் தான் போடுறேன், இல்லை 3 சம் தான் போடுறேன். சின்ன சம்மாக இருந்தால் தான் ஒரு 5-6 சம் நான் போடுவேன். அதனால் புரியாதவங்க திரும்ப அந்த யூடியூபை 2வது தடவை பார்த்துட்டு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க. Then it will be easy. Without understanding you should not go for next things. So that will be better for you. இது நல்லா புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு அடுத்த கிளாஸ்க்கு போ. So last question in the 13. Question number 13. A is given as 3, 1, minus 1, 2. Show that a square minus 5a plus 7i2 equal to 0. Equal to 0. How we can represent this? One of the equation is given. Same. First you have to find out that a square. Okay, இதெல்லாம் solve பண்ணி 0 matrix, null matrix ன்னு prove பண்ணு. You have to prove that null matrix. First you have to find out that a square. 3, 1, minus 1, 2. This is also very important question. Okay, so listen carefully. 3, 1, minus 1, 2. So after multiplying that, what will you get? Listen. 3 3s are 9. 1 into 1 minus 1. 3 1s are 1 2s are. First row over. Second row. Minus 1 into 3 minus 3. 2 into minus 1 minus 2. Minus 1 into 1 minus 1. 2 2s are 4. Okay. So what is the answer we'll get for this? 9 11 pochina 8. 3 plus 2 5. Here there will be minus 5. Here will be 3. Okay, 4 11 pochina 3. Rendume minus, another minus 5. Is clear? So this will be 9. So this is the answer for a square. Now we have to utilize this. How we have to? A square minus 5a plus 7i2. A squared answer enna kadachirukku? Substitute that. 8 5 minus 5 3 minus 5 into a matrix திரும்ப போடு. என்னது? 3 1 3 3 1 minus 1 2 plus 7 into unit matrix. I represent unit matrix 1 0 0 1. Okay, so I represent unit matrix. போன கொஸ்டின்லயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் I2 னா என்ன? Unit matrix. So in place of I2 you have to write like this. சரியா? Now as usual 8 5 minus 5 3 minus 5 3s are 15. 5 1s are 5 minus 5 10. It's clear? 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 into 1 minus 5, 5 2s are 10 plus here 7 1s are 7, 0 0 7. It is clear? Then இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, how we have to write? Listen. 8 15 இங்கே மைனஸ் இருக்கு இல்லையா, அப்போ மைனஸ் 15 மைனஸ் 15. பி கேர்ஃபுல், வெளியில் மைனஸ் இருக்குது, மைனஸ் 15 மைனஸ் 15. தென் ப்ளஸ் 7 ப்ளஸ் 7. ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஃபஸ்ட் டேர்ம். ஓகே, 8 15 வெளியில் மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் 15 ப்ளஸ் 7. நெக்ஸ்ட் செகண்ட். செகண்ட் என்ன பண்ணணும்? இப்போ செகண்ட் வேல்யூ 5 minus 5 0. Okay, next minus 5
இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது, இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது. மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ். It is clear? Minus into minus plus. Then plus 0. It's clear? Then this one. 3 minus 10 plus 7. So, see now. Okay. 8 um 7 um add panna 15. 15 minus 15, 0. It's clear? 8 ஐயும் 7 add பண்ணா 15. 15 minus 15, 0. Plus 5 minus 5, cancel. 0. Plus 5 minus 5, cancel. 0. 7 plus 3, 10. 10 minus 10, 0. It's clear? Therefore, 0 means what? Null matrix. Because all the elements are 0. Okay. Therefore, what you have done that? A square minus 5a plus 7i2 equal to 0. Can you able to follow that? So, up to that, we come to an end of matrix. Okay. Matrix la 3 exercise இருக்கு. 3 exercise மே நான் எவ்வளவு ஈஸின்னு சொல்லிட்டேன். இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் 5 மார்க்கில் ரொம்ப கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கினா கூட சம்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் போட போட வேகம் வந்துடும். சரியா? ஸோ எனி டவுட் இன் திஸ்? ஸோ அப் டு திஸ் மேட்ரிக்ஸ் சாப்டர் வில் பி ஓவர். இன் அல்ஜீப்ரா ஸ்டில் ஹாவ் ஒன்லி கிராஃப். ஓகே. 2 எக்ஸசைஸ் வந்து கிராஃபில் இருக்குது. 3.14 and 15. So 7, 18, 19. Yes. Okay. 15 and 16. அதில் வந்து actually 3.16 is the important exercise. 3.15 வந்து actually இந்த syllabus reduce பண்ணும்போது அதை வந்து skip பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. But it is not confirmed. Okay. அது டீட்டெயிலாக இன்னும் வரலை. ஜஸ்ட் ஓரலாக தான் வந்திருக்கு. அந்த 3.15 எக்ஸசைஸை வந்து ஒமிட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா? அப்படி சப்போஸ் இருந்ததுன்னா கூட நான் லேட்டர் ஐ வில் டீச் இட். ஸ்டில் நவ் ஐ ஆம் கோயிங் டு டீச் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் 3.16 ரிலேட்டட் சம்ஸ் ஆஃப் த 3.16 லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் இன் த கிராஃப். ஓகே. ஸோ ஒன் மோர் எக்ஸசைஸ் according to reduce the syllabus, it will be I heard that it will be cancelled. So if it is happen or even having means we will what are the set language la ஒரு exercise நான் omit பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தனா தெரியும். ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அதே மாதிரி அல்ஜீப்ராவில் இது ஒரு எக்ஸசைஸ், அதாவது கிராஃபில் கூடிய ஒரு எக்ஸசைஸை ஸ்கிப் பண்ணியிருக்காங்க. கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி ஃபுல் அந்த சாப்டரில் நான் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டேன். எல்லா எக்ஸசைஸும் வரும். அதனால் எல்லா எக்ஸசைஸும் நான் டீச் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த சாப்டரில் இன்னும் இருக்கக்கூடியது ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ், கிராஃப் எக்ஸசைஸ் 3.16. ஸோ ஐ வில் பி ஃபர்தர் கிளாஸஸ், தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டீட்டெயிலாக கிராஃபை பற்றி எக்ஸசைஸை சால்வ் பண்ண போகிறேன். இப்போ வந்து இந்த கிராஃபில் நீ பழைய இன்ஃபர்மேஷன் என்ன 9th ஸ்டாண்டர்டில் 8th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருக்கேன் இல்லையா, அதை ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் வந்து ரீகால் பண்ண போகிறேன். ஸோ அடுத்த கிளாஸில் கிராஃப் நோட்லாம் எடுத்து ரெடியாக வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள். சரியா? ஓகே. So introduction in graph. Okay. So basic things ஒரு few minutes நான் சொல்லிடுறேன். அடுத்த கிளாஸில் நான் exercise sums and examples little bit I will solve it. Okay. So first, so listen carefully. எக்ஸாம்பிளில் ஒரு 2-3 சம் போடலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா பிகாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் எக்ஸாம்பிளில் இருக்குது. 8 mark question. Okay, this will be the 8 mark question.
இது வரைக்கும் நம்ம டீச் பண்ணதெல்லாம் 2 மார்க் 5 மார்க் 1 மார்க் தான். கிராஃபும் ப்ராக்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி தான் 8 மார்க்ஸ் தான். Okay, so that's why just two or three I will teach the example and balance in exercise. I will solve something related to that. Okay, so before that you have to know certain things about that graph which is studied in last year. Okay, I am recalling that this one will be that y-axis. இந்த கோடுக்கு y-axis ன்னு பேரு, இந்த கோடுக்கு x-axis ன்னு பேரு. சரியா? x-axis and y-axis. Can you able to follow that? Okay, so இதுக்கு வந்து first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Okay, ஞாபகம் இருக்கா? முதல் quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. எல்லா கிராஃபுக்கும் இது சிம்டன்ஸாக வரும். சரி, ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் பாசிட்டிவ் தான் வரும். பாசிட்டிவ் வந்தால் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் பாயிண்ட்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும், ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். அதாவது மைனஸ் ப்ளஸ். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் எக்ஸு மைனஸாக இருக்கும், ஒய்யு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தால் அதை என்ன பண்ணணும்? செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணணும். இங்கே ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருக்கும். ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருந்தால் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் மார்க் பண்ணணும். இங்கே ப்ளஸ்ஸு மைனஸு, ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து மைனஸாக இருந்தால் இங்கே என்ன பண்ணணும்? அதை மார்க் பண்ணணும். Can able to follow? Any doubt? A basic concept in this. Okay, so ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் இங்கே எக்ஸு மைனஸு ஒய் ப்ளஸ்ஸு, இங்கே ரெண்டுமே மைனஸ் இருக்கும், இங்கே ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இருக்கும். It is clear? Suppose the points lie on the line, ஜீரோவாக இருந்தால் ஏதாச்சும் ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கும். எக்ஸ் ஆக்சஸோ ஒய் ஆக்சஸோ ஜீரோ இருந்தால், சரியா? எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஜீரோவாக இருந்தால் இந்த லைனில் பாயிண்ட் வரும். புரியுதா? ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மேலே வரும், நெகட்டிவாக இருந்தால் கீழே. Okay, when x-axis is 0, the point lies on the line y-axis. When y-axis is 0, the point lie on the x-axis. பாசிட்டிவாக இருந்தால் இந்த பக்கம், நெகட்டிவாக இருந்தால் இந்த பக்கம். Can you able to follow? Okay, so these are all the information related to what? Graph. So இந்த basic thing ஃபவுண்டர் பண்ணினி ஆர்க்கு, லைனு, அதுக்கப்புறம் இங்கே ஸ்கேல். இங்கே ஸ்கேல் எழுது. ஸ்கேல் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் 1 centimeter equal to 1 unit. மோஸ்ட்லி 1 unit தான் வரும். ஒய் ஆக்சிஸ் இதுதான் கொஞ்சம் நிறைய மாறி வரும். Okay, 2 unit, just 5 unit, 10 unit, like that it will be possible to write. Okay, but normally another x-axis 1 unit, y-axis 1 unit. It is clear now? Any doubt up to this? Can you able to follow? Okay, so இதெல்லாம் வந்து கிராஃபுக்கு உண்டான பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். இது அடுத்த கிளாஸில் இன்னும் டீட்டெயிலாக அந்த எக்ஸசைஸை பேஸ் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் சம்ஸை சிலதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். சரியா? ஓகே, 8 mark sums, that is big sums which you have to possible, but you have to be get ready with what? Graph. That is graph sheet or graph note, whatever is there, you take it at present. Thank you. We'll see you on next class.